Ok. Hello, everyone! Oi, gente! Olá, queridos alunos! Eu sou Virginia, sua professora brasileira. I'm Virginia, your Brazilian Portuguese teacher. Welcome to this class. Bem-vindos a esta aula. I just had a small tech issue. I hope I'm live. I hope you can see me and hear me well. Let me know in the comments if you can see me and hear me well. And let me know de onde você é. Where are you from? And also, if you're using a name that is not your real name, let me know qual é o seu nome. What is your name? We're here. I have a very special class prepared for you today. I received a lot of questions from you, and this is why this class is special, because it is based on your questions. It's based 100% on questions I received from you. I'll do my best to answer as many questions as I can throughout this class, and I'll also be going to the chat regularly to see if you have any follow-up questions. And I also want you to help me answer these questions, because if you're learning Portuguese for a while, you are an expert in learning Portuguese, so I'm sure you have a lot of input to help me also answer these questions. And this is very important to be part of a community, so you help each other, so you can help other learners, and you can learn also from other Portuguese learners. So now I'm going to share the chat. I see some comments coming. Let me see here. I hope you can see the comments. Oops, yeah, the comment section is not working well for me. Okay, now it's working. I think you can see the comments, right? So, olá, oi Jorge. De Montreal, que legal, eu amo Montreal. Oi, Margos, olá, Joseph de Phoenix, Arizona, Blanca da Polônia, olá, Mira da Flórida, Evelyn do Equador, que legal, Laura da Itália, olá, Joana, Victor da Polônia também. Olá, Jack, de Ohio. Bem-vindos, bem-vindos. I'm not going to read everyone because that would take too much time, but thank you so much for being here. I'm so happy to see. I see some names that I recognize from old students who have been with me for a long time. Oi, Andrew, tudo bom? Olá, Barato da Espanha. So many people. Welcome, welcome. Da Índia, tudo bom? Uau, que legal. Welcome, bem-vindos à nossa aula. Okay, I prepared, we have a lot to cover today. We will be here for 2 hours in total, and in the first hour, we are going to cover beginner level content, so I'm going to focus on the questions that I received in advance from you, but also I'm always going back to the chat to see if you have any follow-up questions for me. And as I said, I want you to help me answer the questions as well, share your experience. And in the second half of this class, I'm going to switch to Portuguese only. So in this first half, I'll be explaining things in English, but also, of course, I'm going to give you a lot of examples in Portuguese. And in the second half of the class, it will be Portuguese only. Of course, I recommend you stay for the entire class, even if you're a beginner level student. Listening to Portuguese is very good practice. And in the second half, I will address more advanced questions, intermediate and advanced level questions. Okay, I hope you can stay with us for the entire class. Grab a glass of water so you can stay hydrated and get pen and paper to make notes. This class will also be available for a couple of weeks, so you can watch a recording afterwards if you want. Temos brasileiros aqui no chat. Tudo bom? Bem-vindo. Okay, I'm going to share my screen with you so we can start our class. And I'd like to start with a very special announcement. If you have been following me for a while, you know that I offer these special courses that I call premium courses only 3 times a year, in February, May and September, and this will be the last cohort of the year. So we have these new classes starting the week of September 1st. And if you're interested in learning Portuguese with me and my team of Portuguese teachers, this is your opportunity. This will be the last class of the year. So after this class, we only offer
group classes again next year, probably in February. So if you want to learn more about it, just visit our website, speakingbrazilian.com, or you can also scan the QR code. The enrollment for this cohort closes on August 23rd, so 1 week from now. If you're not sure what course is best for you, on this website you'll find a placement test that's really quick and easy and it's free to help you decide what course is best for you. And as always, I offer a 30-day money-back satisfaction guarantee, no questions asked. If you sign up for a course and you find out it's not good for you, you can just request a refund, or you can also ask to switch to another course, a more less advanced or more advanced course. You can do that within 30 days. Okay, so there's no risk. I will show you quickly where you can find more information, but also at the end of this class we have more time to, I'll save some time to answer any questions that you have about our programs as well. So to find out more about our courses, visit speakingbrazilian.com. And then on that page, you'll find a link for the group class, or you can go directly to this page, speakingbrazilian.com/premium, to find out more specifically about our premium courses. We do offer these courses on the basic version. The basic plan of these courses does not include live sessions. So you can take these courses completely self-paced, completely on your own, if that is something that you like. I know a lot of learners, they're very good at studying by themselves, but most learners are not good at that. And I'm one of those. I need a teacher. I need the guidance of a teacher. And if that's you, these courses are for you, because you will have the guidance of a Brazilian teacher with years of experience. And you also have classes with me every week. So we have 2 teachers. So one question that I received for today that I will answer later was, what is the difference? What is the difference between like learning by myself and like hiring a tutor anywhere, or joining one of your programs, like our programs? And I thought a lot about this question, and I think the simple answer would be that we are not offering you just one class or one course. We are offering you a premium experience. And our courses come with a lot of things that will really support you in your learning journey. You have classes every week with a experienced Brazilian teacher in a very small group setting, 4 to 8 students. Most classes are really small, 4 to 5. Some classes you get up to 8 students, but you never put more than 8 students in a class unless there is an emergency and a teacher is sick or something like that. But it's always like up to 8 students maximum. So you really have a personalized experience. And in addition to that, you also have classes with me. Every Saturday we have a Q&A session. It's not like this one. It's much more interactive because it's via Zoom. You can unmute and speak and ask me questions directly. And it's also a 2-hour lesson every Saturday. So actually, if you join the Q&A sessions and the group sessions with your teacher, you have 3 hours of live sessions a week if you join any of our premium programs. And in addition to that, you also have access to a digital course that you can study at your own pace. So this is very good to get that grammar study and practice pronunciation and review like vocabulary, because you have to do that. You have to dedicate time to that, and immersion and listening and all that. And then you go to class to practice speaking. So you have the support of the teacher, and you can be able to practice speaking Portuguese from day one with the help of a teacher and in a group of other Portuguese learners just like you. And in addition to all that, you also have access to a Telegram group where you can ask questions 7 days a week, interact with other teachers and students. And also inside our course platform, you can ask questions at any time and also receive feedback on homework assignments. You see, it's a lot. That's what we offer in our premium program. It's not just go to a class and have a class with a teacher. You have all that. You have the support of a big community. You have all resources you need to really advance your Portuguese. And you'll learn more on this page. So this is the new cohort. We start September 1st. And most courses go for 12 weeks, unless you sign up for the membership program, which you can stay as a member for as long as you want.
You find more information here, everything you need to know. Our communicative approach, that means that you will be speaking Portuguese from day one, even at a beginner level. Of course, the classes, they are adapted to your level. So if you're a beginner level student, you will speak Portuguese at a beginner level, right? We bring questions, you review the content at home, and then you go to class, and then you practice how to use that in a conversation. And then it gets more and more advanced as you advance, as you move on to the next course. So you will be speaking in class all the time. The students speak more than the teachers in class. We really have like a learner-centered approach. The students speak more in class than the teacher, but the teacher is there to offer you support and corrective feedback and guide you whenever you need. I talked about all this already. Also, I talked about this. You'll find lots of interesting reviews on our website, and I think this is really useful for you to hear from other learners about their experience before you join our program, so you know what to expect, right? This is the path that I recommend you follow in our programs. Start with the essential course for beginners, if you're a complete beginner, or if you have studied a little bit using apps, you really need to start from the beginning, right? The essential course for beginners. Then you move on to the pre-intermediate workshop. This will offer you a review of the basic content plus introduction to intermediate level content. Then you move on to grammar and conversation workshop. This is really grammar focused, and it's upper intermediate level. Some content that we cover in this course is really advanced. And then after that, you can join the Speaking Brazilian Academy, which is a membership program focused on conversation practice. So this is the order that I recommend, but if you've been learning for a while, you can take a placement test to see what is the best course for you. One very interesting thing, we also offer a bundle including our 3 core courses, the essential course, the pre-intermediate, and the grammar and conversation workshop, and you save $300 if you sign up for the 3 courses in advance. Okay, so if you're really thinking about, Virginia, I really want to learn from you, I'm serious about this is the course for you. If you're really not sure yet, you can start with one of these courses. Just choose the one that is best for your level. And if you are already an advanced learner, the Academy is the best course for you because it's a membership and it's focused on conversation, and it will help you build fluency with a lot of time and practice, a lot of exposure to the language. I know I have spoken a lot already, so just go to this website to learn more about prices, about schedule. You see the tentative schedule here. Of course, this schedule is based on demand, so there's the spots per in each class is very limited, up to 8 students maximum. So I cannot guarantee a spot, but we always do our best to accommodate our students. So just go to this page if you have any questions. And now I'm going to share my other screen so we can start talking about Portuguese, so I can start addressing your Portuguese questions, okay? If you have any questions about our programs, I will have some time at the end of this class to address some of these questions, okay? So let me just check here the comments, how things are going. I also see that Rob is right behind the camera. He's also sending you some useful links in the chat. You can just click the link to go to the website if you want. Muito bom, muito bom. Okay, so first question. Primeira pergunta do... how I pronounce your name? Como eu pronuncio seu nome? Yeroen? Yeroen? When it is mandatory to use eu before the verb? This is a very good question. I receive this question all the time. And the answer is, most of the time it's optional to use the pronoun eu. Ele tá na chamada. Lá no início. Okay, so Rob is just telling me that you are watching the video, Yeroen. Hola! Okay, so most of the time it is optional, so you don't have to say the pronouns eu and nós. Nós means we, right? Why is that? Because the conjugation of verbs in Portuguese, most of the time they are unique for these pronouns. So when I say eu trabalho em casa, I work at home, this verb conjugation here, eu trabalho,
is unique. There is no other pronoun that would use this conjugation, right? So if I don't say eu, if I just say trabalho em casa, it's implied in the verb conjugation that I'm talking about eu. There is zero chance of confusion. Everyone knows what it means. Trabalho means eu trabalho, okay? Same thing happens with nós, né? Nós trabalhamos, or simply trabalhamos, it is implied we're talking about nós, we. But that is not true for other pronouns. For example, você trabalha. If I just say trabalha, it could be ela trabalha, she works. It could be ele trabalha, he works. It could be a gente trabalha, we informal work. So this conjugation trabalha is not unique to one single pronoun. So I have to use the pronoun, otherwise it could be confusing. The conversation would be who is working here. That's why we can omit, we can drop the pronoun eu and nós, but you cannot drop the other pronouns unless it's really, really, really clear in the context. But that is one important note is that this is not true for every conjugation. Some conjugations in Portuguese, they don't have like a unique conjugation for the pronoun eu. For example, so this first example here is the present tense, right? Eu trabalho em casa. I work at home, from home. But if I use the imperfect tense, eu trabalhava em casa, I used to work at home. Here is the same conjugation for eu, você, ele, ela, gente, like 5 pronouns can use the same conjugation, so then it's confusing. Then I have to say eu trabalhava em casa. Otherwise, it's not clear who is doing the action. So that's the answer. So present tense and regular past tense, it's safe not to use the pronouns eu and nós. And in the other tenses, you should be careful. You should double check if you can omit the pronoun. But if you're not sure, you can always use it. It's not wrong. There is nothing wrong in using the pronoun. We just omit it in spoken language, regular, because it's not necessary, right? I hope it's clear, Yeroen. So next question. I'm trying to move a little bit like at a fast pace so I can answer as many questions as possible. How long does it take to learn Brazilian Portuguese? And I received a second similar question. How long does it take to become fluent in Portuguese? Questions from Said and Claudio. So these questions, I find them interesting and I receive them a lot. And unfortunately, there is no simple answer. And the answer, if you have learned any foreign language, you know the answer, right? It depends. It depends. And also, I want to challenge you and think about what is the meaning of being fluent? What does it mean? What being fluent means? This varies a lot. It really depends on your goals. There is no simple definition of being fluent. Even in research, there are many different ways of measuring fluency. And fluency is not, being fluent is not the same as being proficient. They are different things. You can be a beginner level student and fluent in your level, right at your level. You know how to talk about simple things in Portuguese fluently, without pauses, without, right, just like fluent. So fluency means like speaking without pauses, speaking like with fluidity. And you can be fluent at an advanced level, which means you can speak fluently about advanced and complex topics, right? But you can be a beginner and speak with fluency. So it's important to understand what fluency means. Well, I want to give you an answer. How long does it take to achieve this? Like, I think you're thinking about, I want to go out and speak Portuguese. That's what I want, right? And I want to talk to you about my experience watching students learning Portuguese. But before that, just to conclude this topic about what it means to be fluent, instead of thinking about having this goal of being fluent, which is a very
difficult goal to achieve because it's so abstract, right? What does it mean to be fluent? I would like you to think about a very specific goal. Like, think about what you want to do with the language. For example, do you want to be fluent enough to go to a restaurant and order a meal without any issues and speak with the waitress? Or do you want to be fluent enough to give a lecture at the university? These are very two different levels of fluency and proficiency, right? And it's okay. You don't have, not everyone needs to be fluent enough to give a lecture at the university in Portuguese, right? But being fluent enough to talk, to order food in Portuguese, that's much more achievable for everyone, right? So think about what you want to do. For example, now I'm learning German, which is really hard. I don't want to even think about fluency at a higher level for now. No, I just want to be fluent enough to talk with my friends' kids about their games. That's all I want, which is already a big, big challenge, right? This is my goal. So it's important to have a specific and clear goal, not like an abstract concept, but it's something specific that you want to do with the language. Okay, so coming back to my experience, I think that most of my students, they achieve what I call conversational level within 12 months. That means, what I mean by conversational, I mean that you can talk about simple things in Portuguese. You can go to a restaurant and order a meal. You can talk about your job. You can talk about things you like and dislike. You can express your opinion about simple things. You can travel and get around, but you will make lots of mistakes, and that's okay. But you will be able to at least express yourself a little bit in Portuguese. But to achieve real fluency at an advanced level, meaning you can talk about complex topics, you can talk about politics and the health institutions, I don't know, whatever you want to talk about, that would take at least 2 to 3 years of regular practice to achieve a high level of proficiency and fluency, right? So I want to compare with what I offer in my programs and what you can expect to learn in each of the groups of the courses. What level of fluency and proficiency you should expect. For example, you can achieve the survival level within 3 to 6 months of study. For example, if you join the Essential course for beginners and then the pre-intermediate workshop, that would take you about 6 months to complete. And this will allow you to order food, ask for directions, go shopping in Brazil. But of course, you will struggle with more complex situations like going to a doctor. That would be still hard. Or doing like paperwork. You can reach a more conversational level, a B1 level, within 9 to 12 months. That would include, in addition to these first 2 courses, the Grammar and Conversation workshop and a few months in the Speaking Brazilian Academy. I think this would be like the minimal comfort level to have a more like independent life, to make friends. Maybe you can try to rent an apartment in Portuguese, have more, fluent conversations. But still, you still make lots of mistakes, and you still need there's a lot to learn after 12 months. And then to go beyond this level, to reach like a B2, like an upper intermediate level, I would say at least 2 years of study, at least 12, in addition to all that, more 12 months in the academy to start catching humor. Understanding humor in a foreign language is really hard. Understanding cultural nuances, and maybe working in Portuguese, I would say at least. And there's, of course, there's a lot of individual differences, right? Each person is different. It really depends on your background. If you have learned other Romance languages before, it will be easier for you. If you have more time to study, when I say these months, I'm considering that you're really studying like regularly every day, right? If you stop and you study like just once a week, it would take longer than that. Okay, so in our programs, I would say that the Essential bundle, our 3 main core courses, will help you to reach this conversational level within 9 to 12 months. And the Academy could really help you achieve a more fluency and complexity
within a couple more years. Próxima pergunta. Next question from Christopher. So this is a question about listening and also connecting speech. So Christopher says, it is very hard to hear the syllables of the short words in conversation. What is a good method to train the ear to hear the one-syllable words in conversation? This is a very common problem, Christopher. And the reason why you don't hear small syllable words, some syllables that disappear, it's because we do not pronounce every word as clearly as we do when we say in natural speech. So when you say if I just give you one word, like the preposition para. But when I'm talking naturally, I'm going to say pra. It's really quick. And it's quick, and it's in the middle of two words. Everything sounds like a one big word, right? That happens in every language. And I want you to think about, I don't know if your native language is English, but you wrote in English, so I'm assuming you know English. So think about how you would say this. Would you say, I'm going to the store? That's how beginner level English learners would want you to pronounce this sentence. I'm going to the store. Nobody speaks like that, right? It's to the. So how would you say these two little words here? I'm going to the store. I'm going to the store and I'll be right back. I'm going to the. It's t, right? There is no to the, right? It's to the. It's really quick. So these short words, usually we call them function words, like prepositions, articles. They are considered unstressed. They are not pronounced with like stress. They're unstressed. They almost disappear. They reduce, the vowels they reduce, they almost disappear. And that is common in other languages that I know. So, examples in Portuguese. O que você está fazendo? What are you doing? Nobody speaks like that in natural speech. I would say, o que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? So, what happens is that I will say the stressed words and syllables, and the unstressed syllables, they almost disappear. Especially this one, the você, I only say the second syllable, se, que. O que você está fazendo? O que você está fazendo? The que sounds like k. O que você está fazendo? The verb está sounds like tá. O que você está fazendo? Tá. So just the tá is stressed, but it's really quick as well. Fazendo. Fazendo, the last syllable almost disappears as well. O que você está fazendo? It's really subtle. So this is a natural speech. Another example. Você gosta de estudar? Do you like to study? So here we have two very similar sounds together. De estudar. So here we are going to connect. We won't pronounce these two words separately. We connect them. Você gosta de estudar? Você gosta de estudar? So here pronounce one of these vowels disappear. De estudar. Você gosta de estudar? Você gosta de estudar? So the G, one of these vowels disappear in natural speech. So I just wanted to understand what is happening, but now how can you understand? It's a lot of work on listening, right? So you have to listen a lot. You need a lot of immersion. And as if you know me, if you've been following me for a while, you know I love this exercise. And it's really good to help you improve your listening. And it can help you with, of course, with these details, these small little words that disappear. You just have to pay attention to train your ear in general, right? Not only for the other things, but everything. And this exercise, shadowing, will really help you with that. So quick review of how to do shadowing exercise. So I recommend you listen to Portuguese every single day, at least 10 to 15 minutes minimum, to really train your ear. And the ideal material is the one that is slightly above your level, not too difficult, not too easy. I know it's hard to find the ideal material, you just have to keep looking for it. You can
start with my YouTube channel, if you go back to my oldest videos, the basic course playlist, I speak at a very slow pace. And my most recent videos, I speak at a medium pace, not too fast, but not too slow. You can look for the good videos. And also, if you're looking for a more natural speech, my new podcast is more natural speech. But you don't have to understand everything. You just have to understand the general idea to do this exercise. I recommend you use the same audio multiple times. First, just listen without reading anything, just to see what you can comprehend. Then second, listen and read at the same time. And then now you're going to connect the sound with the words. You see, oh, this is how they are saying this sentence. And then you can pay attention to how these little words are being pronounced, which syllables are being dropped. This will change a lot depending on the accent of each person, of each speaker. And then the third exercise would be to listen again without reading and see how much you catch. So this is just for listening, right? So this repetition will really help your brain notice these details that you did not notice the first time. And then you can do this exercise, which is a shadowing technique or imitation technique. You can play, pause, and repeat out loud everything you hear. That it really make you force your brain to pay attention and listen to every little word that you're listening. You can do this while you read if it's too hard to do without reading. But if you can do this without reading, even better. So this exercise will help you improve not only your listening, but also your speaking, because you'll be speaking out loud. So that will help you with pronunciation, because you'll be imitating the pronunciation. And even fluency. With a lot of practice, you can develop fluency, because you'll be more used to speaking Portuguese words, and that will help you speak without pausing too much, without struggling too much to speak. Okay, I hope that's helpful. I'm going to take a break now from the questions and go to the comment section. So let me know if you have any follow-up questions about any of these comments so far. Let me see. Go into the comment section. Let me see. Okay. I'm gonna go all the way down. Tem brasileiros na aula. Perhaps it's better to focus on chunks instead of individual words. Absolutely. Yes. Yes. I don't recommend you try to memorize words. And I think I don't know if you're referring to the pronunciation. That is also a yes from me. Yes. Pay attention to the chunks, right? And you see that many combination of words, they can come always together, right? So if you pay attention to chunks, you'll notice all the patterns, the things, the common chunks that repeat all the time, that we say all the time, and that really helps. And also helps with memorization instead of memorizing word by word, and also helps you to know how to use the words, because sometimes you learn a word but you have no idea how to use it. But if you learn by sentences or chunks, you will know how to use that word. Obrigada. It's funny because I never knew that você wasn't really pronounced so much. When I write in my notebook and read it all, I pronounce você. You know, the pronunciation of você is interesting because it depends on the position in the sentence. So usually we make this reduction when você is used as a subject, but not as an object. I mean, this is a complicated grammar, but I could say, você tá em casa? Are you at home? Você tá em casa? But this is for you. Isto é para você. I would not say isso é para você. You know, so if it is an object position, I would pronounce the entire word. If it is a subject position, I would pronounce as se. So these little details, there are no rules. These are just like how people speak, and this varies depending on the accent. So I recommend, you can pronounce always você. There's nothing wrong with that, but it's important to know that a lot of people in these situations, they pronounce as just se, so you can understand. I think
think the best approach to learn? Of course, if you can move to Brazil, that is the best situation to learn any language, is to live in the country, that's for sure. But that's not possible for most people, right? I'm learning German. I cannot move to Germany now. That would be not feasible for me. I cannot. So I have to learn from here. So, and most people cannot move to Brazil. So yeah, if you can, or at least if you can travel and spend some time, that would be amazing. So you can really like go there and speak and talk to people and speak Portuguese with natives, like in a real situation. That would be amazing. But if you cannot, it is completely possible to learn and become fluent without ever going to Brazil. I have many students. They are really advanced level of proficiency and completely fluent, and they have never been to Brazil. So it's not necessary. Of course, it would be amazing if you could go. Yeah, it depends. Like, I don't use slangs much, but a lot of people do. Do you guys have any way I can join offline? I'm not sure if you're talking about our programs or not. Okay, everybody, I'm gonna go to the questions again, so we have time to cover as much as we can. Okay, question here. Oh, wait, what did I do? Okay, beyond the 10 to 15 minutes for listening, what did you recommend as a good time for daily learning? You know, there's not like a perfect number. Of course, the answer is the more the better, but you have to be realistic what you can do. That's why I like to start with 10 to 15, because that's feasible for most people, right? Everyone who doesn't have like 15 minutes, right? But if you can do like an hour a day, that would be amazing. And the more, the better. The more you study, the more results you get. And of course, it's not only time, but also like method. You have to find the good method that works for you. So there's so much that involves here. But of course, the more time you devote to learning, the more results you will have. That's for sure. Oops, I'm struggling with the comment sections here. Oh, hello, Bira. I think I saw your question. There's also, one of our. You submitted this in advance. Unfortunately, I don't have experience with ADHD, so I would have to do some research on this to answer your question. I'm really sorry, I cannot really help you with that right now. Thank you so much for your comments, everybody. Well, you have a comment here from writing down may help you. Thank you for helping us. If anyone has experience with ADHD, please leave your comment in the chat so we can help Mira. Okay, everybody. So I'm gonna go to the document again because I have a lot of other questions that I would like to address. Vamos lá. So all these questions I received in advance, and that's why I am prioritizing them. So question from Karen. This is also a very common question. Pronunciation of the vowels E and O in Portuguese is such a challenge because it's very random. Sometimes it's E, sometimes it's E, sometimes it's O, sometimes it's O. Why? And unfortunately, there are no simple rules. We do have lots of patterns. I wish I had like a simple answer to give you, but I don't. You will learn this with like a lot of exposure to the language, of course. So you will learn through exposure and practice. But I do have some tips. You gave this example of OL and EL. These are great examples because what happens here is that the pronunciation of E and O, it's only really important when they are stressed. So if they are in an unstressed position, it's not really important. Most of the time, they can vary depending on the accent. It could be reduced to E and U. But when they are stressed, then they should be either open or closed. And I'm going to give you some video suggestions so you can go there and
learn a little bit more about what I'm talking about, what is stress, how to know when a syllable is stressed or not, I have a video about this. I'm going to show you where you can find it. So let's talk about these words. They are all stressed at the end, and they all have the open sound, right? Papel means paper, hotel means hotel, anel means ring, farol, it's like a boathouse, lençol, it's like bed sheets, e futebol, it's soccer. So this is a common pattern. It's not a rule, it's a common pattern. You see that many words ending EL, if there is no any other graphic accent in the word, this is because words that end with L in Portuguese, they are stressed at the end. So if there is no graphic accent anywhere else in the word, you know that the stress is at the end. Papel, hotel, anel, farol, lençol, futebol. The other syllables are unstressed, okay? But if we do have a graphic accent somewhere else in the word, then the stress shifts to that syllable. For example, agradável. And then the EL at the end doesn't matter. It could be agradável, agradável. It really doesn't matter. It depends on the accent. It could be open or closed. But the stress is in the middle. Agradável. Incrível. Álcool. So here are examples. So whenever you see a graphic accent, you know that one is the stress, and then the L, O at the end is not that important. So I recommend these YouTube videos to help you because actually this topic is huge and there is no like clear rule to teach you here. There are many patterns that can help you understand, well, how should I pronounce the E and the O? It's so confusing. I know. That's why I made some videos to help you with this. So go to our YouTube channel, click the search tool, and type this. You can just type vowel O, and you see this video, how to pronounce the open O and the closed O. And I talk a lot about patterns in this video. This is the second video on how to pronounce the open E and closed E in Portuguese. And I highly recommend this video on word stress in Portuguese to understand how to identify the stress in a word. That is so important. Understanding the stress is much more important than pronouncing the O and the E correctly. If you have to pronounce the stress correctly, this is more important for comprehension, so people understand what you're saying. Okay? And I'm going to quickly show you how you can find this. Let me give you 1 second. Wait. I lost my own channel. No, I'm logged out, so okay, found it. So you go to this page. Wait, I'm gonna show you. Go to our YouTube channel that you can see here. There's a live going on. Then click this little search tool here, right? And then you click like vowel O. And then this is the video that you should watch, right? How to, and then you have like stress. Sílaba tônica. So this is a video on word stress that I highly recommend you watch. So guys, use this little tool here to look for videos. We have over 588 videos on our YouTube channel. There's a big chance I made a video about the topic that you were wondering how to do this or that. So go to our YouTube channel and look, use this search tool. You can type like words in Portuguese or English to see if you can find what you're looking for, okay? Vamos voltar, let's go back to our document. Okay. Next question. Próxima pergunta do Gary. Oi, Gary. After the present imperfect and preterite, which tenses do I need to learn first? Ones real Brazilians use in everyday speech versus ones I can leave till later. Excellent question. And I like the way that you're thinking, like, what should I learn first?
and what I should not pay attention to right now. This is really important when you're learning, because if you try to learn everything at once, you just feel overwhelmed and then you block. So I like your way of thinking. I like that. So you know these are the first three ones, right? Presente, por exemplo. I'm just going to give you sentences, everyone, so you can review. Né? Eu estudo português. I study Portuguese. This is present tense. Pretérito perfeito is the simple past, right? Eu estudei português ontem. I studied Portuguese yesterday. And pretérito imperfeito is when you're talking about a habit that you used to have in the past, or you are describing something in the past. Eu estudava português quando era mais jovem. I used to study Portuguese when I was younger, right? And then the next one, you probably know this already, Gary, because this is actually easier than most of these tenses, right? Is the future. You have to, of course, to know how to talk about the future. And we have two options. You can also, I also, of course, have a video about this on our YouTube channel. And the most common one used in conversation is the compound form, the verb to go plus the main verb, right? Verbo ir, né? Eu vou estudar português amanhã. I'm going to study, or I will study Portuguese tomorrow. So this form here is the most common one, and this is a tense, or in this case, a compound tense, a compound form verb that you have to learn. There is another one to use about the future, but it's less important than this one. And then I would say the conditional tense, because we use it so much for being polite and also in combination with other tenses. So, por exemplo, você poderia me ajudar? Could you help me? So poderia here is in the conditional tense. And after that, I would say the simple tenses and the subjunctive mood. Presente, imperfeito, and futuro. We have three tenses. What I would leave for later, all the compound tenses, they are less important, less commonly used than all the simple tenses. But of course, you also need to learn the compound, especially at least some of the compound tenses at some point. So I have some tips here if you're looking for a course, or if anyone listening, watching this class would like to learn all this. Okay, how? It's overwhelming. You could learn all this by yourself or using our YouTube channel, but it's a lot of work. If you need help, we cover all these 5 most important tenses: presente, pretérito perfeito, pretérito imperfeito, futuro, and the other type of futuro, and conditional. And the first course, in 3 months, you'll learn all this in 3 months. I'm not saying you'll be fluent in 3 months. You will be fluent maybe in the beginner level. At a beginner level. But we will cover all this, so you will understand all these tenses, how to use them, and in the essential course for beginners. And then we cover all the simple tenses also in the pre-intermediate workshop, and all the compound tenses in the grammar and conversation workshop. We also have a crash course, a verb conjugation crash course, in which we teach all the tenses that are used in Brazil, all the verb forms, all the most essential verbs, and I do explain which tenses are commonly used and which ones you don't. There are some tenses that you should not learn at all because it's not used at all. So I teach all of that, and which ones are more used in formal language or informal language. I teach everything in this crash course, and you get this crash course as a bonus if you sign up for the pre-intermediate or the grammar and conversation workshop. Okay? Próxima pergunta, next question. Mira. Oh, Mira, I saw you in the chat. Hola. How does one remember where all the different accent marks go and when they are used? Great question, Mira. You know, I'm 100% sure that most Brazilians would love to have an answer to this question because no one can use all graphic accents in Brazil easily. Everyone struggles with this. So my answer to you is that forget about it. Don't worry. I read in your form that you are a beginner level student and you're learning just for personal enrichment, right? You don't need to work in Brazil as far as I know. So why stress about something that is not important at all? It's not important. It's just
just don't worry about it. Even me, like I'm a Portuguese teacher. I'm highly educated. I went to school in Brazil, and sometimes I have to think and go to the dictionary to double check the spelling of a word and the graphic accent because it's too complicated and because there are some agreements. They call these acordo ortográfico, like spelling agreements between Portugal and Brazil that change the spelling of a lot of words after I went to school. So I had to relearn how to write in my own language in I think it was 2004 that this change happened, or 2009, something like that. So it's a nightmare. So why should you learn all this and stress about it at a beginner level? Of course, if you have to work in Brazil, write like professional emails, that changes, right? You should write correctly in Portuguese if you need to write for work. Also, you can always use like a Word document and turn on spell check and choose the Portuguese language, choose Portuguese, and they will do that for you. So I really don't think you should worry about this. It's just too much. It's like 1,000 rules on how to use the accent, the graphic accents. Much more important than that is learning word stress, which is something connected, because depending on where the graphic accent is, you should pronounce the stress changes, right? And this is much easier to learn and much more important for a learner like you, right? So go to our YouTube channel and look for this video, word stress in Portuguese. This is something that you should focus on, how to pronounce the correct stress, right? Don't stress about writing with all the graphic. If you like it, it's fine. You can always go to the dictionary, look, pay attention to that, it's fine. If you have fun writing correctly. But if something that stresses you out, just relax. I'm gonna give you an example that I'm going through right now. As I said, I'm learning German. And the cases are a nightmare to me and all the three genders. But I noticed that if I just use any case, like the nominative most of the time, everyone understands what I'm saying. So I just relax. I don't care. Right now, I have so much to learn. I have so much vocabulary to learn. Sentence structure, everything is so overwhelming. I'm not going to get stressed out about using the correct case. Not now. Maybe in the future, not now. So just give you one example. You should not stress about certain things that are at certain levels, okay? I hope that helps. Okay, next question. What would be the equivalent of by the way in Portuguese? My favorite one is a propósito. A propósito means by the way. Por exemplo, a propósito, você falou com a Maria? By the way, did you talk to Maria? There's also a similar one, it's por falar nisso, it's actually literally means speaking of that, né? Por falar nisso, você já comprou sua passagem? By the way, or speaking of that, have you bought your ticket yet? So, a propósito, por falar nisso. That's it. Very simple answer to you, Liam. Okay, I'm trying to cover as much as I can, and then I'll go back to the comment sections in a minute. Question from Christopher. Remember to drink water, everybody. Do you offer weekend classes online? And will I be able to access it from my iPhone? Yes and yes. We do have some weekend classes, but depends on the level that you're looking. You'll find all the information about our course schedule on our website, right? speakingbrazilian.com/premium, and then you see all the course schedule. And we do have some options on weekends. And also morning time or evening time, because we have students from many countries, so we try to offer options. And regarding using your phone, yes, many of our students that join the class using an iPhone. I prefer you use a computer because I think the experience is better. You can see the screen better, right? The screen of the phone is small, so you have to, because sometimes the teacher shares the screen to show you questions or notes, and then you have to look at the phone. Is not as easy.
But if you have to use a phone as the only option for you, you can. Some students do join our classes using a phone, and it's fine. So it's up to you. Gary, what do your courses offer that I wouldn't get from studying independently and taking classes with a tutor? Thank you for your question, Gary. I talked about this a little bit at the beginning of our session. So this is such an interesting question, and you made me think a lot about what is really our difference here, right? What can we offer? And what I really think is like we offer not just one class, right? We offer a network of resources that will help you in the learning journey. And that includes a limited access to a digital course that you can study by yourself if that's something that you like to do, and also to get that input and study grammar and spend some time doing that work. And in combination with that, you also have weekly classes with experienced Brazilian teachers with years of experience. Very small group classes, 4 to 8 students maximum. You have weekly Q&A sessions with me on Saturdays. So basically you have 2 teachers, not just one, you have 2. So you have all the support you need. You get feedback on your homework assignments. You get to ask questions at any time, 7 days a week. You don't pay anything extra for that. It's included in our premium packages. And you be part of a community. You make friends. Some of our students, they're super friends. They've known each other for years, and they hang out on our Zoom. We have like a Zoom room that we offer to students, like a study room. They hang out there to practice speaking Portuguese. So we really offer this premium experience. And that's why we call this premium courses. It's not just a course and just a class. It's like, it's all these, okay? You have all the support you need. I hope I answered your question, Gary. Question from Monica. How can I determine my Portuguese level, and how much can your course help me improve? So regarding your Portuguese level, we have 2 tests in our website. We have a placement test to help you like choose the best course for you. So it's really based on our courses. It's not really based on levels, but based on your answers. This is the course that I recommend for you. And we have like it's a Portuguese level test based on grammar knowledge that will really give you like your level based on grammar. But testing level is really complicated online. Because sometimes you're really good at grammar, but you're not very good in speaking. So really testing your level is something that we would need to do like 101, right? But we do have some tests that can help you assess you a little bit. And if you're thinking about how to choose a course, then this placement test works really well. And also, if you join one of our courses and change your mind, that's not a problem at all. We have a 30-day guarantee. You can request a refund, you can switch to another course, or sometimes you just want to try with another teacher. You can ask to have classes with another teacher to see if you prefer. We offer a lot of flexibility. There's no risk. And within 30 days, you can always like, this is not for me. I just want my refund, and it's fine. How much can your courses help me improve? Well, we do offer all this. I was talking before, right? The answer that I gave Gary, I think that is all this that we have to offer. So I think I have answered that question already, right? Okay, Liam, how can your programs help with internalizing grammar so you can produce grammatically correct sentences without pausing? I also love this question, and this has a lot to do with fluency as well, right? So speaking without pausing. And I love that you're thinking about how to internalize grammar, how to make it automatic, right? So you don't have to translate all the time in your head. This is something that we all know as language learners, want as language learners. And based on my experience and all the papers that I've read and my master's, you need a lot of exposure, repeated exposure. You need to see the same thing many times. And you need practice, right? You need speaking practice if you want to speak without pausing. You need a lot of speaking practice to get that automation that you're looking for. So talking about our programs, how our programs can help you achieve that, I think we have the way that their programs are organized in a hybrid format. You have the digital course that you go there and you can have this repetition exposure, right? You can watch the same lesson many times. You can really like study grammar and you can have a lot of input.
And then you go to class to have a speaking practice. And you're going to practice the content that you learned in the online course, in the digital content that you studied at home. So that you get more repetition and you're going to practice what you just learned. So that, of course, will help you with this automation. But of course, this is a process that takes a long time and a lot of exposure and a lot of practice to really achieve that amazing automation when you really can speak without any pausing, right? But our courses will take you there, like step by step. I hope I answered your question, Liam. Another question from Yeroen. Hola, Yeroen. How many hours a day of self-study are recommended during the program? I know it's over 1 p.m. already. We are going to switch to the second session of the class in a few minutes. I just want to finish these last questions that I have that it was sent from beginner level by beginner level students, and then we're going to switch to Portuguese only. Okay, so stay with me. So it really depends on the program, but most programs I would say 2 to 4 hours a week, especially the first 3 core courses because they're really intensive courses, in addition to your live sessions, right? The group class with your teacher and the Q&As with me. So I would say why 2 to 4? Because it depends on how many times you're going to rewatch the same video, how long it will take you to do the homework assignment. Each student has a different pace. Question from Selena. What do speaking Brazilian programs look like and what are the differences between them? So as I talked at the beginning of this class, we have 4 premium courses. The first one is the essential course for beginners. It's recommended for complete beginners and or those who have learned a little bit and want to brush up, or those who have learning with apps. This is the course for you. The second course is the pre-intermediate workshop. It's level upper beginner A2. This course will give you the opportunity to review everything that we covered in the beginner's level, but we add a lot of vocabulary and speaking practice. And we will also learn some intermediate level content like the subjunctive tenses. And you get more speaking practice, as I said. And the third one is the grammar and conversation workshop. This is really focused on grammar, as the course says, and also conversation practice. You get a lot of grammar content, upper intermediate level, some advanced level content as well. And you go to class to practice, to review grammar and practice speaking. And the fourth course is the Speaking Brazilian Academy. This is just conversation practice. It's more thematic. It's based on content related to Brazilian culture, Brazilian history, Brazilian music, literature, and then you go to class to practice speaking. This is one for upper intermediate and advanced learners only. And as I said before, the Essential Bundle covers these 3 courses. If you sign up for the 3 courses together, you get a $300 discount. That's more than half the price of one course, okay? Okay, next question from Amanda. What is the price for the beginner's course? So the basic plan is $297, and the premium plan, which means we have 2 group classes for 12 weeks, and everything that I said that includes like Q&As with me, community and all that, questions and homework assignments and all that for $590. It's one payment. We also have payment plans if you need. Question from Jack. What is the most valuable piece of advice you would give to someone moving to Brazil? Jack, number 1, learn Portuguese. Most Brazilians do not speak English or other languages. I read a survey from a few years ago that said that only 1% of Brazilians consider themselves fluent in English, and about only 5% of Brazilians spoke English at all. So my number 1 tip, learn Portuguese. And the second one would be learn the rules of the city where you're going to live from a local person from that region, because each city has their own rules regarding safety. What is the best transportation to move around with safety? You know, what are the neighborhoods that are safe to live? So I recommend meet someone from the place, from the city you're going to move to, and learn about the local rules. You know, they will know what I mean. And a second question from Jack, last question before we switch to the second session of our class.
How much speaking practice is included in the program? So you said the program in general, right? So I assume you're talking about any course. So we do have, this is very important for our programs, we use this communicative approach, which means that communication comes first, and you will speak Portuguese from day one. You go to class, if you never spoke Portuguese before, you are going to speak Portuguese in class. Even if you're a complete beginner, you will study content, the course at home, and then you go to class, the teacher will do like a quick review of the basic content, and then we bring questions for conversation practice. Of course, adapted to your level. So at the beginner's course, it'll be very simple questions, and then the questions get more and more advanced, and almost the entire class, most of the class is this, is the students exercising and speaking, okay? So you will get a lot of speaking practice in the program, and in the academy, which is our advanced program, then it's actually more. Then there is no review of content, it's just conversation practice. So it's even more. So I hope that answered your questions. Let me go. I'm gonna go to the comment section now to see if you have any follow-up questions before we switch to Portuguese and move to our next to our intermediate and advanced session. Deixe-me ver seus comentários. Oops. The comment section is not working well. No? Queria que você checasse a fonte de áudio. So Rob just told me there is an issue with the audio. Let me check. It says cam link. Okay. Want me to check here? It seems to be working. Yeah. Okay. Sorry about that, everybody. Technical issues. So looking at your comments here. Let's go back to the comment section. Thank you so much for being here. I love teaching these classes. It's a pleasure to me to answer your questions. Thank you so much for all these amazing questions that you sent in advance. And I received so many questions. I won't have time to answer everything, but I'm trying, as you can see, to answer as many as I can. Ah, que bom. Obrigada, Andrew. Andrew says audio is good. Obrigada. Question from Zachary. Do you think watching 4 hours of content in Portuguese a week is good way to... Wow, yes. Definitely. 4 hours a week is excellent. If you can do that, I can guarantee you have amazing results within a few weeks. I can guarantee you. Okay, we still have a lot of questions to answer, so don't worry. Olá, do Canadá! Que legal! Just see if there is any follow-up question. By the way, also, aliás. Oi, Ross! See, I thought about talking about aliás, but then I thought maybe I'm talking too much, and then I removed it. But aliás is another way of saying, by the way. Yes, it depends on the context. I prefer a propósito is my favorite. When I want to say, oh, by the way. Guten Tag to you too. Gente, learning German is the biggest challenge of my life. Okay, I'm going all the way to the bottom so I can see the last comments and questions. Can I learn Portuguese with your videos only? I use the book and write and watch movies. You can, you know, it really depends on how much discipline you have. You can learn with my videos only because I teach like everything on my YouTube channel. There are over 500 videos. But most people need the guidance of a teacher, right? Most people don't have the discipline to really learn by themselves. And also, it's really important to have someone to practice speaking. So with just the videos, you will not have that speaking practice. So that is something that you should look for. And, but yeah, you definitely can learn a lot from our videos. That's for sure. If you have the discipline.
Oh, I talked about that at the beginning of this session. You maybe arrived a little bit later. You can go back and watch the recording. I talk about how long does it take to become fluent, and it's a complex answer. It's not like, oh, boom, 2 years. I don't know. It depends on so many things. So go back and watch the recording. I talk a lot about this at the beginning. I'll switch to Portuguese in a minute. Que bom, que bom. Olá, Carol. Jay. Okay, so we are going to switch to the second session now. Going back to my document here. Just before I move, I wrote this so I don't forget to give the last minute announcements. So if you have to go before I start the next session, remember that we have new classes starting in September 1st. Registration is now open. Just go to our website, speakingbrazilian.com. You can also scan this QR code. And as I said before, enrollment closes on August 23rd. If you're not sure what course is best for you, you can take a placement test. As always, we offer a 30-day money-back guarantee, so there's no risk, you're safe. You can try the course. If you're not happy, you can ask for a refund, or you can switch courses. You'll learn everything, all the details on our website, speakingbrazilian.com, or you can go directly to the link speakingbrazilian.com/premium to learn about the premium courses, which I talked a lot about this today, right? If you just arrived, I highly recommend you watch a recording after we finish this class. The recording will be available using the same link for a couple of weeks. So I recommend you watch the recording to see the questions that you missed. And if you have a specific question that I did not address today about our courses, just email us, school@speakingbrazilian.com, and Aline will be happy to help you with any questions you have about our programs before you sign up. Or after you sign up. Okay, so now we are going to switch to Portuguese. Vamos mudar para o português. Beijo, a kiss to everyone who has to go, but I recommend you stay because listening to Portuguese is good listening practice. It's good exposure, okay? Vamos mudar para o português. Let's switch to Portuguese then. I just want to say hello to... Quero dizer oi para quem chegou depois. Ok, eu vi que Carole tá aqui. Oi, Carole. Minha palavra favorita. Quem chegou agora? Carole, tudo bom? Antônio, olá. Você também gosta de a propósito? Eu acho muito... É a minha forma favorita de dizer. By the way, a propósito. A Alemanha foi incrível, gente. Foi muito legal. Eu gostei muito de passar um tempo na Alemanha. Aprendi um pouco de alemão. É muito difícil. É muito difícil, preciso dizer. Ok, vamos. Olá, olá. Oi, Bill. Bem-vindo, bem-vindo. Olá. Oh, Salzburg, gente. Olá. Joanne. Eu passei por Salzburg. Que sonho esse lugar. E Munique também. Lindo. Ok, vamos falar sobre português. Vamos lá. Gente, a primeira pergunta... It's a hot question. Pergunta quente. Como funciona o infinitivo pessoal em português? Esse assunto ele é tricky porque o infinitivo pessoal, que eu saiba, não existe em outras línguas, né? É uma coisa muito da língua portuguesa. Então, é difícil você traduzir e pensar sobre o infinitivo pessoal em outras línguas. Mas a boa notícia é que o infinitivo pessoal tem uma estrutura clara, uma regra clara sobre quando usar. Então, não deve ser tão difícil para você, certo? É bem claro quando usar. Eu acho mais fácil do que o imperfeito, por exemplo. O imperfeito é mais complicado, muitas regras. O infinitivo pessoal tem umas regras bem claras sobre quando usar. Vamos cobrir as mais simples e eu vou mostrar onde você pode encontrar mais informações. Então, eu vou mostrar para você o tipo de estrutura que é usado com o infinitivo pessoal. Pergunta do Seth. Oi, Seth. Espero que você esteja aqui.
Então, depois de frases desse tipo, nós chamamos este tipo de frase de frases impessoais. É importante, é possível, é necessário. Frases que começam com o verbo ser assim. É. Esse tipo de frase geralmente é seguido pelo infinitivo. Pode ser o infinitivo pessoal ou impessoal. Como o nome diz, o infinitivo pessoal refere-se a uma pessoa. O infinitivo impessoal, ele é mais geral, não se refere a uma pessoa específica. Por exemplo, é importante aprender o infinitivo pessoal. Quem deve aprender? Na frase não está especificado, né? É uma frase geral, eu estou usando o infinitivo impessoal aqui. É importante aprender. Qualquer pessoa, todas as pessoas, todos os alunos de português. Mas, se eu quiser ser específica e quiser me referir a vocês que estão nesta aula, assistindo a esta aula agora, eu posso dizer: é importante vocês aprenderem. Aqui eu usei o pronome vocês e depois do pronome vocês, o verbo que vem logo depois precisa concordar com este pronome. Eu não posso dizer é importante vocês aprender. Não, vocês aprenderem. Aqui eu estou sendo mais específica, eu estou falando sobre vocês e eu devo usar o infinitivo pessoal. É interessante que a conjugação do pessoal e do impessoal no singular não muda. É o mesmo, né? Se você disser, por exemplo, é importante você aprender. O singular não muda. Você aprender. Mas o plural, sim, vocês aprenderem. Outro exemplo. Antes de sair, vou tomar café. Aqui temos a estrutura de um verbo que vem logo depois de uma preposição. Geralmente, verbos que vêm depois de uma preposição estão no infinitivo, pessoal ou impessoal. Quase sempre impessoal. Então, aqui, antes de sair, vou tomar café. Aqui está implícito que eu estou falando sobre mim nesta frase, né? Antes de sair, vou tomar café. Mas a conjugação, dependendo do contexto, poderia ser totalmente impessoal e não se referir a ninguém, né? Antes de sair, eu poderia dizer, é importante tomar café. Café da manhã. Aqui eu não estou me referindo a ninguém, estou sendo totalmente impessoal. Antes de sair de casa, é importante tomar café da manhã. Totalmente impessoal. Mas eu posso, se eu quiser ser pessoal e falar diretamente com uma pessoa ou um grupo, eu posso dizer: antes de vocês saírem, quero falar com vocês. Então, aqui, de vocês. Então, veja que entre a preposição e um verbo tem o pronome vocês. Esse pronome poderia ser omitido. Antes de saírem, quero falar com vocês. Aqui o pronome pode ser omitido, mas está implícito pela conjugação. Antes de saírem, antes de vocês saírem, quero falar com vocês. Então, aqui eu estou sendo específica, que eu estou falando antes de... O verbo refere-se a vocês, não refere-se a qualquer pessoa. E outro exemplo seria depois da preposição para, mais pronome, mais verbo, né? Então, essa estrutura é muito comum. Para, mais pronome ou nome, mais verbo. Que é similar ao inglês, né? For you to, for us to, for them to, for Maria to, for essa estrutura. Para uma pessoa fazer algo. O verbo vai estar no infinitivo pessoal. Preparei esta lição para vocês estudarem. Então, aqui, o uso do pronome é obrigatório e o verbo deve estar no
infinitivo pessoal. Esta é apenas uma introdução. Eu preparei um vídeo em formato de quiz, no qual eu cubro todos os usos mais comuns do infinitivo pessoal e impessoal. E eu recomendo muitíssimo se você quiser aprender mais sobre esse assunto. Então vai lá no meu canal, quer dizer, você já está no meu canal do YouTube. Depois desta aula, você pode abrir uma segunda janelinha no seu computador e procure por este vídeo infinitivo pessoal versus impessoal para estudar este conteúdo mais a fundo. Certo? Espero que esta resposta ajude um pouco, certo? Realmente é um assunto é um assunto mais longo que precisaríamos de mais tempo para desenvolver. Vamos para a nossa próxima pergunta. Eu tô falando muito porque aqui pelo YouTube não tem como vocês falarem comigo, então preciso beber água. Vou lá no chat para ver se vocês têm alguma pergunta aqui sobre esse assunto, tá? Eu não vou ter tempo de falar sobre outros assuntos, mas se você tem uma pergunta sobre esse assunto específica, algo mais que você quer adicionar sobre o infinitivo pessoal, me diz no chat. Eu sei que tem uns alunos avançados aqui assistindo a aula, então vocês podem me ajudar. Pergunta do Ross. Sim, eu acho que eu dei um exemplo depois, né, que explicava que pode ser pessoal ou impessoal. Sim, antes de que vocês saiam. Sim, mas eu acho que para mim soa um pouco mais formal. Eu prefiro antes de vocês saírem. Me soa mais natural do que antes de que vocês saiam. Está correto, mas me soa uma linguagem muito complexa, não natural do dia a dia, apesar de estar correto. O para que geralmente precisa do subjuntivo no presente, né? Presente do subjuntivo, né? Isso é para que você possa estudar. Esta lição é para que você possa estudar. Para que, exatamente, você falou corretamente, usa o presente do subjuntivo e o para mais o pronome mais o verbo, naquela estrutura que eu coloquei na tela, usa o infinitivo pessoal. São muitos detalhes, né, gente? Mas você tá certa, Gabriela, é isso mesmo. O seu exemplo tá certinho, Isaac. Quem me dera é uma expressão fixa, né? Quem me dera. I wish, né? Ai, quem me dera. Não muda. Quem me dera eu fosse mais o subjuntivo no imperfeito. Muito bem. Ótimas perguntas, gente. Ótimas perguntas sobre o assunto. Então, vamos voltar lá para a tela, tá? Depois eu volto para os comentários. Quando eu disser que eu estou indo para os comentários, você pode botar perguntas. Vamos lá. Porque é difícil eu voltar e ler tudo, vai tomar muito tempo, né? Então, vamos continuar. Próxima pergunta do Carlos. Essa pergunta não é tão complexa, mas sabe que muitos brasileiros não sabem usar os termos, os porquês corretamente, porque a pronúncia é a mesma, então é muito confuso, né? Nós temos 4 formas diferentes de escrever porquê. A pronúncia é sempre porquê. Há variações de pronúncia dependendo do sotaque, mas não dependendo da escrita. Então, porquê. Então, o porquê separado por quê é usado principalmente em perguntas, no início da pergunta, né? Por quê? Ou quando você quer dizer por que razão algo aconteceu. Por exemplo, por que você estuda português? Não sei por que ela estuda português, certo? Então, por que ali no início da pergunta ou quando você não sabe por que razão. Por que, 2 palavras. Uma dica, se você traduzir ao inglês como why, você vai usar esse porquê separado, 2 letras, 2 palavras. E aí nós temos o porquê junto, uma palavra.
mesma pronúncia. Por quê? Por quê? É usado em respostas, né? Traduzindo ao inglês seria o because. Eu estudo português porque meu marido é brasileiro. Porque duas palavras com acentinho gráfico, mesma pronúncia, mas esse aparece apenas em final de frases, com uma pontuação depois. Então, se você perguntar simplesmente por quê, vai ter o acento. Por quê? Ou você estuda português por quê? Por quê com acento e o ponto de interrogação. E o último, porque, é um substantivo. Então, geralmente é usado com um artigo. O porquê, né? A razão. Então, a razão, o motivo. Por exemplo, eu não entendi o porquê da mudança. O porquê. Eu não sei o porquê. Então, é isso. Essas são as diferenças. É confuso porque a pronúncia é sempre a mesma. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Não tem diferença de pronúncia. Próxima pergunta. Vamos lá. Estamos indo. Sugestões, estratégias para falantes de espanhol para evitar falar portunhol. Gente, eu quero a opinião de vocês. Você que está aprendendo português e é falante de espanhol ou já estudou espanhol antes, o que podemos dizer para o Jorge? Eu acho que assim, Jorge, primeiro, não se estresse, todo mundo fala um pouquinho de portunhol, é normal. A minha recomendação é que você preste muita atenção a alguns detalhes e não considere que seja fácil simplesmente porque você consegue entender português bem. Só porque você entende português bem não quer dizer que você vai falar português bem. Você precisa estudar tudo, precisa estudar o básico. Caso contrário, vai acontecer o que nós chamamos de fossilização, né? Você vai cometer sempre os mesmos erros, over and over, sempre os mesmos erros, repetidamente, porque você não prestou atenção aos detalhes. Porque é fácil entender, então por que eu vou estudar os detalhes? Não, você precisa estudar passo a passo, começar do início, fazer um curso de iniciantes, sem pular etapas, isso é importante. Eu já vi muitos alunos que pularam etapas e você fala só portunhol. Na verdade, acaba falando só espanhol e você acha que está falando português, porque você entende português. Mas são línguas diferentes, é importante dar atenção a isso. Então, muito importante, a pronúncia é muito diferente entre o português e o espanhol. Tem muitos falsos cognatos, então preste atenção a isso. Tem algumas diferenças gramaticais. Em termos de vocabulário, sempre tem uma letra diferente. Às vezes, isso é o que mais pega. Às vezes, a palavra é muito parecida, mas a pronúncia é diferente e tem uma letra diferente. Aí você fala portunhol. Por exemplo, um exemplo simples, não é eu sou, não é eu sou. É uma letra, mas mudou tudo. Cuidado com a pronúncia, especialmente das letras Z, a pronúncia da vogal O, pronúncia dos nasais. E uma coisa que pode te ajudar muito com tudo isso é fazer muito exercício de imitação, de escuta e imitação, ouvir, pausar, repetir. Isso vai te ajudar com todos esses detalhes. Agora eu quero ver lá no chat quais são as dicas que vocês deram. Algumas dicas para quem tem experiência. Não é uma língua. O pior é que em algumas regiões do Brasil a gente considera que portunhol é uma língua na fronteira entre Brasil e outros países que são hispânicos, as pessoas falam portunhol mesmo, uma mistura de português com espanhol. É normal. Sério? Olha só. Mais um desafio aí para o futuro, caso eu queira aprender Dutch um dia. Misturar português com italiano. Eu faço isso também. Acho que nós misturamos tudo na nossa cabeça, né, gente? É normal. É normal. Não se estresse. O Andrew é fluente em portunhol. Praticar mais com brasileiros. Essa é uma ótima dica. Sim. Ouvir muito, né? Português brasileiro. Olha, dica do Andrew, que é um livro, pois não, que é focado em falantes de espanhol, né? Muito bom.
Então aí, ó, temos muitas dicas para você, Jorge. Vamos para a próxima pergunta, vamos lá. Vamos lá. Próxima pergunta da Kristen. How do I use the word embora in Portuguese? Essa palavra embora, ela é muito interessante, ela pode ter dois sentidos muito distintos. Tem esse sentido mais formal, que é um sentido de uma conjunção adversativa, né? Embora, apesar de, no sentido de apesar de. Eu vou tirar o inglês aqui, é similar ao although, even though, mas em português seria similar a apesar de, né? Apesar de. E a palavra embora, geralmente, é seguida pelo subjuntivo. Embora eu esteja cansada, vou trabalhar. Embora seja caro, quero comprar este computador. Então, a palavra embora geralmente é seguida pelo subjuntivo, nesse sentido de apesar de. A palavra embora, ela soa um pouco mais formal, você poderia, por exemplo, dizer apesar de estar cansada. Tem o mesmo sentido. E é mais comum em linguagem coloquial. Apesar de ser caro. Então, você pode trocar a palavra embora pela expressão apesar de, mais o infinitivo. Então, é mais fácil, não precisa, neste caso, usar o subjuntivo. Outro exemplo da palavra, outro significado da palavra embora é ir embora, né? Go away. É quando você sai de um lugar, né? Sair de um lugar. E geralmente não voltar mais. Por exemplo, você vai para casa, você vai embora. Por exemplo, tô cansada, vou embora. Tô cansada, vou embora, quer dizer, se eu digo que eu vou embora, eu vou sair deste lugar, provavelmente eu vou para minha casa, eu vou embora. Ele foi embora cedo, quer dizer que ele saiu cedo. Ele foi embora cedo da festa, ele foi para casa, ele foi embora cedo do trabalho. Então, neste caso, a palavra embora, com o verbo ir, significa sair de um lugar. E, provavelmente, ir para outro lugar ou para casa. E temos essa expressão nova, né, que nasceu há pouco tempo, já faz alguns anos, mas ela é relativamente nova, que é bora, no sentido de vamos lá, vamos fazer isso, vamos fazer isso, bora, que é algo quando você está animado para fazer alguma coisa, vamos encontrar os amigos, bora, algo com animação. Tem esse sentido também, que vem de vamos embora, mas se transformou agora em uma expressão que tem um sentido diferente também. Tem o sentido de, vamos fazer isso, vamos lá. Espero que tenha ajudado, Kristen. Próxima pergunta da Samantha. Quando usamos depois ou após? Essa é uma pergunta muito comum também, porque essas palavras são sinônimas, né? Então, como você sabe quando usar uma ou a outra? A verdade é que não tem diferença em sentido, Samantha. São palavras sinônimas. No dia a dia, em linguagem coloquial, a palavra depois é mais usada. Mas atenção que a palavra depois é usada com a preposição de, quando é seguida de uma outra palavra. A palavra após, ela soa um pouquinho mais formal, mas ela é muito comum também, você pode usar. E não é usada com a preposição de. Então, por exemplo, vou ao mercado depois do trabalho. Primeiro vou estudar, depois vou descansar. Então, para falar disso, né? Primeiro, depois. Então, nesse tipo de ordem, a palavra depois é mais comum, na minha opinião. Nesse tipo de, primeiro eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, depois isso, depois isso. Eu poderia dizer após, mas eu acho que depois soa mais natural. Depois da aula, vou descansar. Certo? O que você vai fazer depois da aula? Depois da aula, blá, blá, blá. Então, aqui a preposição de vai concordar com o substantivo que vem depois. Depois da aula, depois do trabalho. Se a palavra depois vier com uma vírgula, né, no sentido de, depois disso, do que eu falei, né, depois,
não precisa da preposição de. A palavra após não é usada com preposição. Após a reunião, enviarei o relatório. Após a aula, vou descansar. Né? Então, mesmo sentido. Depois da aula, vou descansar. Após a aula, vou descansar. Então, veja aqui a maior diferença em termos de como usar essas palavras numa frase, é que a palavra depois é usada com a preposição de, que vai conectar com o artigo, né? Depois da aula, vou descansar. Mas pode ser usado com um verbo também. Se vier um verbo depois, vai ser depois de dar aula, vou descansar. Né? Depois de mais verbo. No infinitivo. Como falamos antes, depois de preposição, o verbo deve estar no infinitivo. Então, depois de dar aula, depois de estudar, Maria vai descansar, por exemplo, certo? Então, agora eu vou para o chat de novo. Vocês têm perguntas sobre esses assuntos que acabamos de falar ou querem adicionar algo mais? Me diga no chat. Sim, dia após dia. Isso é uma expressão fixa, né? Dia após dia. Um dia depois do outro. Dia após dia. Um dia, nós temos muitas expressões que são fixas, são usadas sempre daquela forma, né? E nesse caso, você vai usar após, dia após dia. Não dia depois do dia. Não soa natural. Ótimo, Ross. Vambora, sim, eu falo muito, vambora. É contraindo, né? Nós fazemos muito isso em muitas línguas, né? Contrair as palavras, colar uma palavra na outra. Então, em vez de vamos embora, vambora, vambora. E virou bora, né? Bora! Mas o bora hoje tem outro sentido também. O bora não necessariamente você está indo embora, você está indo fazer alguma coisa nova. Ah, eu tô em casa, como é que você vai embora da sua casa? Não tem como. Então, é um outro significado da palavra embora. No sentido de fazer algo geralmente divertido, geralmente com amigos. Vambora, bora! Ah, a pronúncia de após, no karaokê seria após, após. Eu acho, após. Eu não sou carioca, mas eu imito. Após, após. Eles adicionam o i, é verdade, Jorge, é isso aí, após. Depois da aula, vou caminhar para comprar uma garrafa de vinho. Muito bom! Aproveite! Preparei esse bolo para vocês comerem. Ótimo exemplo do infinitivo pessoal. Vai-te embora. Aqui você tá mandando uma pessoa embora. Aí não é o mesmo, né? Vai-te embora é tipo, vai embora. Go away. Você está pedindo para outra pessoa se retirar. É diferente do bora. O bora é quando você está convidando. Vamos fazer alguma coisa? Vamos ao cinema? Bora! É similar ao let's do it. Let's go. Por que estar e não ser? Porque o verbo ser, ele é para coisas permanentes, né? Que não mudam. E eu espero que ninguém esteja cansado sempre, né? Nós usamos o verbo estar com o termo cansado, porque cansaço é algo que, felizmente, passa. Você descansa, você dorme, e você não está mais cansado, né? Quando eu acordo, eu não estou cansada, estou bem. No final do dia eu estou cansada. Se eu disser que eu sou cansada, provavelmente eu estou doente, né? Eu estou sempre cansada. Então, o verbo ser, ele carrega essa conotação de algo que é duradouro e permanente. O verbo estar carrega essa conotação de algo temporário. Antes de ir em casa, muito bom, ótimos exemplos. Sim, escutar audiolivros em português, ótima recomendação, Evelyn, recomendo muitíssimo, muitíssimo.
ler. E sabe o que eu adoro? Ler e ouvir ao mesmo tempo. Eu faço isso quando eu tô aprendendo línguas. Eu não tentei isso com alemão ainda, porque eu não tô nesse nível de ler livros em alemão ainda, mas em italiano eu já consigo ler livros, que foi a língua que eu estava me dedicando nos anos anteriores. Mas aí ainda é difícil para mim ler alguns livros. Então, eu ouço podcast, não, eu ouço audiolivro e eu leio ao mesmo tempo e eu boto na velocidade 0.8. Perfeito. Eu não entendo 100%, mas eu entendo o suficiente para aproveitar. Recomendo muitíssimo. Eu acho que eu já falei um pouco, né, do bora. Bora, mais no sentido de animação, de convidar para fazer alguma coisa. Vamos lá, vamos, bora! Tem esse sentido de let's go. Let's do it. O porquê. That's the reason why. Sim, eu gosto da sua explicação, Naomi. Faz sentido. That's the reason why. O porquê. The why. The reason. Sabe, com o the na frente? É um substantivo, né? O porquê. É menos usado do que os outros porquês. Tá? Os outros porquês são mais usados do que o substantivo. Ok. Eu tenho um vídeo sobre esse assunto, Martino, então eu recomendo que você vá no meu canal do YouTube e procure por um vídeo que eu explico detalhadamente a diferença entre tudo e todo. Nesta aula eu estou focando mais nos assuntos que foram enviados com antecedência e perguntas relacionadas. Mas no meu canal do YouTube tem um vídeo sobre esse assunto bem detalhado. Muito bom. Vamos voltar para o nosso documento para ver as outras perguntas. Muito obrigada por mandarem tantas perguntas boas, ótimas perguntas. Espero que as perguntas sejam úteis para a maioria de vocês. Pergunta da Samantha. How do your classes help those already advanced? Então, como as minhas aulas podem ajudar alunos já avançados e que já têm um bom nível de fluência? Prática e comunidade. Porque se você já está no nível avançado, provavelmente você não precisa estudar o beabá mais, né? Mas eu criei o nosso programa Speaking Brazilian Academy justamente para pessoas como você. Porque eu passei muito por essa, e eu passo ainda hoje por essa dificuldade de, tipo, eu estudei muitas línguas na minha vida, estudei francês por muitos anos, inglês eu consigo usar no dia a dia porque eu moro nos Estados Unidos, mas italiano, espanhol, e eu tenho muita dificuldade de praticar. Como é que eu vou praticar? Onde? Eu não quero mais fazer aula, por exemplo, de italiano, eu não quero mais fazer aula e aprender gramática. Não, eu já estudei tudo, eu fiz anos de aulas. Eu já cansei de fazer aula regular. Eu quero só praticar. E é isso que a academia oferece. Um lugar para praticar. Não, você não vai... A gente conversa sobre gramática de vez em quando e vocabulário, mas é um lugar para você aprender mais sobre o Brasil, porque nós criamos módulos, todo mês tem um novo módulo sobre algo relacionado ao Brasil ou língua portuguesa, então... cultura brasileira, geografia, história, política, livros, escritores, músicas, cantores, artistas, etc. E você vai para a aula para praticar a conversação com seus colegas. Tem uma professora sempre lá disponível para te ajudar. Nós preparamos um material divertido para te ajudar a usar a língua, né? O material é apenas para estimular a conversa, então vai ter textos para ler, e aí você vai para um breakout room no Zoom para conversar com outro colega, e depois vocês vão discutir. Cada dia vai ter uma atividade diferente para usar, para te ajudar a falar sobre assuntos diversos, mas você pode falar sobre o que você quiser também no seu breakout room, então é um lugar para você praticar e manter. Então, se você é avançado e já mora no Brasil e tem muitos amigos brasileiros, talvez você realmente não precise do nosso programa, porque talvez você já tenha no nível que você sinta que não precisa mais aprender, e que você já alcançou o nível que você precisa e tem oportunidades para praticar. Mas se você tem um nível avançado e você não mora no Brasil,
como você vai manter? Você pode, se você não praticar, você pode esquecer muito do que você já aprendeu. E eu tenho alunos avançados e que moram no Brasil e ainda assim eles fazem aula com a gente na academia porque eles querem continuar crescendo com o apoio de uma professora. Porque mesmo morando no Brasil, eles percebem que os brasileiros não corrigem o português deles e que eles ainda precisam, né, desenvolver mais vocabulário, mais fluência, mais detalhes e eles querem ter o acompanhamento de uma professora. Então, mesmo alguns alunos que já são avançados e já moram no Brasil, também fazem parte da nossa comunidade na Speaking Brazilian Academy. Então, se isso faz sentido para você, se é algo que você gostaria de ter, eu recomendo que você experimente o nosso programa para intermediários e avançados. É muito legal, é um programa muito divertido, com foco em conversação, recomendado só para aqueles que já têm um nível alto de português e já estudaram bastante, mas querem um lugar para praticar. Este é o lugar para você. Pergunta da Evelyn. I love and appreciate all what you share with us. Querida, it helped me achieve my B 1.2. That's amazing. Que incrível. Você quer passar no exame no nível B2, que você recomenda em termos de free tools to pass the test? Obrigada. Que bom que você gosta do nosso podcast, muito querida. Então, em termos de free tools, eu não sei mais o que te recomendar, além dos que você já conhece. O nosso canal no YouTube, eu ofereço muito material gratuito, eu ofereço vídeos e muitas worksheets para você estudar gramática, o podcast com transcrição para você praticar escuta e aprender vocabulário. Recomendo muitíssimo, continue estudando com o nosso podcast, faça o download do material para você estudar em casa, né, do texto, para você ler e estudar e aprender palavras novas e aprender gramática e tudo através deste material. Mas se você quiser investir um pouquinho, eu recomendo a academia, a Speaking Brazilian Academy. Não é um programa caro e se você já está nesse nível, de nível B1.2, se você já consegue se comunicar um pouco em português e quer alcançar uma maior fluência, desenvolver a língua, né, conseguir falar sobre assuntos mais complexos, treinar o ouvido e tudo mais, a academia é o lugar para você passar desse nível B1.2 para o B2. Eu acho que vai te ajudar muito e você pode experimentar por um mês e ver se você gosta. Vai lá no nosso site ver mais informações. Pergunta do Zachary, how long are the modules and how much are they? Zachary, eu vi que você marcou que você é intermediário no formulário. Então, eu acho que você se refere à academia. Sério, certo? Então, eu imagino que sim. Nós não vendemos os módulos separadamente. A Speaking Brazilian Academy é um membership program, é um programa por assinatura. E você paga uma mensalidade ou anuidade e você fica membro pelo tempo que você quiser. Alguns alunos ficam por 6 meses, 1 ano. Alguns alunos são nossos alunos há 6 anos e eles adoram o programa, então eles continuam um lugar para eles praticarem, para eles fazem amizade. Então, o tempo que você vai ficar na academia depende dos seus objetivos e se você gosta do programa ou não. E o preço inclui todos os programas, todos os módulos. Então, você vai pagar 65 por mês ou 650 por ano. Então, no 650 você ganha 2 meses de graça. E isso, você vai ter acesso imediato a mais de 90 módulos. Cada módulo é sobre um assunto. A academia é com base em tópicos, né, de conversa. Então, um tópico, por exemplo, esse mês passado nós estudamos podcasts em português. Então, cada semana nós estudamos um podcast diferente. E o próximo assunto vai ser sobre estrangeiros que moram no Brasil, a experiência de estrangeiros morando no Brasil. Alguns tópicos são sobre história, alguns módulos são sobre artistas brasileiros, todos os assuntos que você imaginar relacionados ao Brasil. E você pode estudar esses módulos no seu ritmo e sempre tem um módulo novo para você estudar junto com o grupo. Além disso, além do material de aula, você vai ter acesso a aulas de conversação todas as semanas com uma professora brasileira liderando o grupo e outros alunos também de um nível intermediário ou avançado em português. O nível das pessoas depende do grupo, mas a aula é 100% em português.
e você vai poder praticar conversação nessa aula. A aula é muito focada nos alunos, os alunos falam a maior parte do tempo, não tem lecture, né? Não tem uma lição específica, é uma aula de conversação e a professora está ali para ajudar no que vocês precisarem. E, além disso, você também tem Q&A comigo toda semana. Tudo isso por uma mensalidade muito baixa. Então, se você quiser experimentar, vai lá no nosso site. Não é para alunos iniciantes, né? Este programa é para alunos de nível intermediário ou avançado. Pergunta da Jéssica. Estou interessada no curso Speaking Brazilian. For the Zoom sessions, how much time do the students actually speak for? Eu entendo. Então, a sua preocupação é o quanto você realmente vai conseguir falar na sala de aula. Eu acho que eu já respondi essa pergunta, né? Na Speaking Brazilian Academy, as aulas são basicamente lideradas pelos alunos. Cada professora tem um estilo um pouquinho diferente, então você pode experimentar aulas com diferentes professores para ver se você acha o seu, né, sweet spot, né, tipo aquele tipo de aula que você mais gosta. Mas eu já assisti aulas das nossas professoras, todas as aulas são gravadas, eu assisto algumas aulas para poder, nós nos ajudamos, né, damos feedback, e todas elas dão muito espaço para os alunos falarem. Eu diria que mais ou menos 90% do tempo os alunos falam na Speaking Brazilian Academy. Porque é uma aula realmente com foco em conversação. Então, é claro que depende do grupo. Alguns grupos os alunos são mais quietos, em outros grupos os alunos são mais falantes. Então, a dinâmica do grupo vai depender de cada grupo. Você pode experimentar grupos diferentes. Mas, sim, na nossa escola, especialmente nesse programa, Speaking Brazilian Academy, todos os alunos já são muito avançados, intermediários ou avançados, então todos se comunicam bem em português já, então você vai ter bastante oportunidade para falar na sala de aula. Gente, falei muito, acho que respondi todas as perguntas que eu tenho aqui na lista. A gente ainda tem alguns minutos, então pense nas últimas perguntas que você tem para mim. E eu vou já, daqui a um minutinho eu vou pro chat, sempre tem um delay, então pense nas perguntas, coloque no chat. Enquanto você pensa nessas últimas perguntas para mim, só relembrando, se você gostou dessa aula, eu acho que você vai amar os nossos cursos. E se você quiser ter o apoio de professoras experientes na sua jornada de aprendizado, os nossos Premium Courses realmente oferecem uma experiência premium, como eu falei antes. As aulas começam, aqui tá errado a data, na semana de setembro 1. Então, no dia 1º de setembro, nós começamos as aulas em grupo. O dia da sua aula vai depender do horário que você escolher. O número de alunos por turma é limitadíssimo, é no máximo 8 alunos. Eu não boto mais de 8 alunos em uma turma, então, se você quer um horário específico, eu recomendo que você se inscreva o quanto antes. As matrículas fecham no dia 23 de agosto, daqui a uma semana. Visite o nosso site para aprender mais. Você pode escanear o QR Code que está na tela. Como sempre, nós oferecemos uma garantia de 30 dias, você não tem nenhum risco. Eu sempre devolvo o dinheiro de quem me pede refund, reembolso. Você pode pedir para trocar para outro curso, você pode trocar de horário, você tem muita flexibilidade dentro dos 30 dias, e mesmo depois dos 30 dias você também tem certa flexibilidade de trocar de horário, trocar de curso. Eu sou muito flexível porque eu realmente quero que você tenha a sua melhor experiência aprendendo português na nossa escola. Então, a sua satisfação é muito importante para mim. Se você tiver qualquer dificuldade, qualquer pergunta, entre em contato com a gente. A gente se responde 100% dos e-mails que são enviados para nós. E este é o e-mail da nossa querida Client Care, a Aline. O nome dela é Aline. É ela que vai responder seu e-mail se você mandar e-mail para school@speakingbrazilian.com. Então, se você ainda tem dúvidas sobre os nossos cursos, sobre matrícula, horário, preço, etc., está tudo no site, mas se você não encontrou a resposta à sua pergunta ou se eu não respondi hoje, pode mandar e-mail para a Aline e ela responde rapidinho. Ela vai ficar feliz em ajudar. Vou para o chat agora, quero ver seus últimos comentários. Olá, que bom que vocês gostaram da aula, obrigada pelos seus comentários. É muito difícil ver todos os comentários, então se você colou uma pergunta antes, você pode copiar e colar de novo, porque é difícil conseguir ver tudo.
Ah, que legal. Estou tentando ampliar meu vocabulário. Uau, eu amo esse livro, Capitães de Areia. Quais outros livros você recomendaria? Nossa, são tantos. Sabe o que eu recomendo? Que você vá no meu podcast com o Hobby, Speaking Brazilian Podcasts, Conversations, e no final de cada episódio eu dou recomendações de livros. Eu já recomendei muitos livros legais ali, então eu recomendo que você vá lá e procure no final do episódio. Nós alternamos, cada episódio tem uma recomendação, às vezes é uma música do Hobby, ou às vezes é um livro que eu recomendo, então tem muitos livros muito legais que eu recomendei lá no podcast. Eu recomendo, obviamente, se você gostou de Capitães de Areia, os outros livros do Jorge Amado, ele é maravilhoso, né? Quando eu gosto de um autor, eu gosto de ler vários livros do mesmo autor. Que bom, obrigada. Fico feliz que você tenha gostado da aula. Obrigada. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Uau, começou a estudar 150 dias. Uau, que bom. Aproveite o Brasil, que delícia. Pergunta da Naomi. Estou no início da minha jornada, mas pretendo entrar no Speaking Brazilian. Ah, que bom. Você será muito bem-vinda, Naomi. Se você precisar de ajuda com outras coisas, se você já tem um nível intermediário, mas você sente que ainda precisa estudar um pouco de gramática antes de entrar num curso de apenas conversação, o nosso curso Grammar and Conversation Workshop é excelente para estudar gramática. E ele também é um nível altíssimo, as aulas são 100% em português. Então, este é um bom curso para aqueles que já têm um nível alto, mas não querem só praticar conversa, querem ainda estudar gramática, sabe? Então, o Grammar and Conversation pode ser uma boa opção. Inclusive, tem um sentido de além disso, quando você quer adicionar alguma coisa. Teria que pensar um pouco, Cláudia, mas como a gente tem pouco tempo, eu recomendo que você procure exemplos. Sabe uma maneira de procurar o uso de uma língua? No Google, você abre o Google, coloca a palavra ou frase entre aspas, e aí você vai ver como as pessoas realmente usam aquela palavra ou frase. Essa é uma maneira interessante de ver exemplos. E aí, vendo vários exemplos, você vai ter uma ideia de como do significado, do sentido, de como que aquela palavra ou frase é usada no dia a dia de uma maneira natural. Muito obrigada pelo carinho. This is a big question, Bárbara. A gente cobre esse assunto detalhadamente no nosso curso Grammar and Conversation Workshop. Então, se você quer aprender mais sobre pronomes oblíquos, aquele é o curso ideal para você. Hoje não vai ter tempo de eu falar sobre esse assunto, porque é um assunto bem longo. Muito obrigada, Martino. Nossa, eu não lembro qual foi, porque eu estudo francês desde muito novinha. E eu fiz literatura francesa na Universidade de São Paulo e aqui no Hunter College também. O meu livro favorito é o La Dame aux Camélias, Deu branco no nome dele. É um livro tão lindo, tão poético. Eu sou apaixonada por esse livro, La Dame aux Camélias. Mas eu li muitas, eu li livros do século XVIII, do século XII, com tradução, né, para o francês moderno. Eu estudei muita literatura. Dumas, obrigada. Do Alexandre Dumas. Gente, quantas perguntas? Estamos acabando, só vendo as últimas perguntas aqui que vocês têm para mim. Ah, que bom, obrigada pelo carinho. Que bom que vocês gostaram da aula. Obrigada, Evelyn. Olá, da Armênia, que legal. Gente, eu amo ver de onde vocês são, é tão incrível. Muito bem, acho que não recebemos nenhuma nova pergunta sobre o conteúdo. Muito obrigada pelo carinho. Adorei as perguntas todas de vocês. Muito obrigada. Muito bem, acho que chegamos ao final. Muito obrigada por passarem o seu sábado. Não, hoje é domingo.
Achei que fosse sábado, seu domingo conosco. Foi um prazer estar aqui. Eu espero que esta aula tenha sido útil. A aula vai ficar gravada e disponível por mais 2 semanas. Então, se você perdeu um pedaço da aula, ou se você quer voltar e ver as anotações, você pode voltar e assistir a gravação, pode pular partes, né, exatamente para onde você quer ir, tá bem? E muito obrigada pelo carinho, foi um grande prazer estar com vocês. E se você gostou dessa aula, eu realmente espero ver alguns de vocês no próximo Q&A que eu vou ministrar para os nossos alunos dos nossos cursos Premium. Um beijo grande e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.